A very good evening, Zimbabwe. Welcome to LiveTalk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, July the 7th of 2023. And I am your host tonight, Evans Zeninga. So tonight, we are looking at the political campaign rallies taking place in the country as things get heated ahead of the upcoming general elections. And today, the High Court of Zimbabwe reserved judgment in a case seeking to bar former ZANU-PF stalwart Sevia Kasukuwere from contesting as an independent candidate in the upcoming presidential election. Now, this petition was brought to court by a ZANU-PF member, Lovedale Mangwana, who's being represented by Advocate Louis Uriri, and Kasukuwere is being represented by Advocate Harrison Ngomo. Vangomo vanoti mumwe murume George Masters vakaendesawo magwaro kudare repamusoro vachikurudzira dare kuti rirambidze vaKasukuwere kupinda musarudzo dzemutungamiri wenyika. Ngatinzwei vachitaura. Watinaye akafaila nyaya yechipiri ndemumwe anonzi George Masters uyo haana kufaila iri agent chamber, akafaila iri ordinary court application. Saka tiri mushishiro kugadzira mapepa okupikisana nezvaari kukumbira kudaro. Ari kuda chiyo? Ari kuda kuti vaKasukuwere vasakuvana varambidze contesta election ya24 August. Zvikonzero zvake ndezvei? Zvikonzero zvokuti kwai vaKasukuwere vanga havana kukwanisa kuachiva zvinodiwa nomutemo zvokuti vange vari ordinary resident munyika muno for 18 months. Panyaya yechikonzero chinopuwa chakafanana neiyi yatiri kubudirira nayo mudare, asi kungoti icho chaiswa padare rakasiyana. Apa tanga titongerezwa kuti iye aenda kudare regeneral division reHigh Court. Avo vange vari gweta rava Sevia Kasukuwere, vaHarrison Ngomo vachitaura naGodwin Mangundya weStudio 7 vari kuZimbabwe. Now, moving forward, the Zimbabwe Republic Police has banned a rally for the opposition Citizens Coalition for Change that was scheduled for Sunday in Bindura. And the police said the venue had no access to roads, as you can tell from the letter they issued, and there is no water. It also said the opposition did not give sufficient notice to the opposition as they want to launch the election campaign in Bindura on Wednesday. And the party's campaign hit a wall again in Chiredzi after its scheduled rally was barred to pave way for an official opening of a clinic by the ruling ZANU-PF party Minister of State for Masvingo Province, Ezra Chadzimira. Yesterday, former Deputy Information Minister and ZANU-PF aspiring MP Energy Mutodi allegedly fired gunshots at Citizens Coalition for Change CCC members who had gathered at Baradzanwa Township in Bikita awaiting their leader Nelson Chamisa's arrival. Mutodi is currently running for the Bikita South National Assembly seat on a ZANU-PF ticket. Mutodi denied these allegations yesterday when asked by Studio 7 reporters. Nengo nanatu dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change CCC dzinonzi dzakuvadzwa pamhirizhonga inonzi yakonzerwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vanga vachiedza kuvhiringidza musangano waitwa nebato rinopikisa iri panzvimbo yemabhizimusi yemaunga kwaGutu mudunhu reMasvingo nhasi. Musangano uyu wazomiswa nemapurisa uchiri pakati, mapurisa achiti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa nguva yavo yekuti vachivhara musangano wavo yange yakwana. Ngatinzwei vaChamisa vachitsanangura. Nyika yose yamirira. Asi munoona kuti hama dzedu dzeZANU-PF havanzwisisi kuti tinoda runyararo munyika muno.
isu atiende pamusangano wavo, isu pamusangano wedu ngavasauya, nokuti mumwe nomwe une musha wake. Kana iwe uchirima zvakanaka, uri hurudza unonetsekera iko neni ndine mombe dzangu mbiri. Avo vange vari vaNelson Chamisa, mutungamiriri webato rinopikisa reCCC, vachitaura nevatsigiri vavo nhasi kwamaunga kwagutu kuMasvingo province. And on that note, let's take a short break. We will be right back. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. And now for those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube as VOA Zimbabwe. And tonight on LiveTalk, we are discussing the 2023 election campaign trails by the country's major political parties. And to discuss this issue, we have three guests. Before I introduce them, just to let you know, it's going to be a very busy weekend as well for ZANU-PF as they head to Chinhoyi for their big star rally, which is headed by the ZANU-PF leader, Comrade Emmerson Mnangagwa. So let's go dive now to our guest for tonight. I will welcome UK-based Vamasimba Mavaza of ZANU-PF, Vatawanda Dzokora of CCC, based in North Dakota, here in the United States. We also have JC Chihota from the Women's Academy for Leadership and Political Excellency. Welcome, ladies and gentlemen, to the show. Thank you very much. Thank you. Awesome. Let me start with you. I will start with you, Dzokora. Your party is in the news. There has not been joy. We are told you were not allowed to hold a rally that was scheduled for Sunday in Bindura. What is your reaction to that? Let's start from there. Isu sema citizens sevana veZimbabwe takamira patanga takamira 2018 patakarakasha ZANU-PF na vaMnangagwa. Patanga takamira ipapo ndo patichiti takamira nanhasi, uye tinoramba takamira ipapo takashinga kuti gore rino tiri kurakasha zvakare ZANU-PF navaMnangagwa. Muri kuona kufara kuri kuita vanhu kwese kuri kusvika President Chamisa, kufara kwakaita vanhu mumasvingo. ZANU-PF yakatoona kuti vaChamisa vanoteerwa neruzhinji rweZimbabwe. Ndosaka maakuona iko zvino vari kupindira munyaya dzedu vachimisa marari edu kuti vanhu vasauye kuzonzwa shoko reshanduko riri kuparidzwa naPresident Chamisa. Izvi zvinongotiratidza chinhu chimwe chete, kuti ZANU-PF iri kutya kuzvambaradzwa zvayakaitwa muna 2018. ZANU-PF iri kukwata, saka vari kufamba vachimisa marari edu. Makavaona vachiita zvimwe chete izvozvo kumasvingo, nemapurisa acho akatotsurwa naPresident Chamisa achibvunzwa kuti zvamuri kundiita izvi ndozvamuri kuitawo here vaMnangagwa? Muri kuvashungurudza here zvamuri kuita izvi? Muri kuvabvumira kuita marari avo pose pose, asi isusu muri kutirambidza. Kubhindura vapamhidza zvakare, vatirambidza kuita, vari kuda kuedza kutirambidza kuita rali yedu, asi rali yedu iri kuenderera mberi.
nekuti zviri kuitwa neZANU-PF hazvisi pamutemo. It's unconstitutional, it's an illegal ban, and as you have seen, we have already challenged that in court, and when we did that, the magistrate said he's going to put the case down or the issue down 2 days later, 2 days after we were supposed to have our rally on Sunday, and we have already challenged that again. We are challenging that. So our rally in Bindura is going on unabated. Atichisidzirwe, atichachka, atichki ZANU-PF, ma-citizens takatoshinga, takatosvira. Mirai ndikubatei muromo, mirai ndikubatei ipapo vamavaza vauyewo. Vamavaza, manzwa here zviri kutaurwa navadzokora izvo. Vanoda kupindurwa, vakamirira mhinduro, Zimbabwe yakateerera. Chokutanga ndechekuti pane mutsauko pakati pekupenga nekupengereka. Zviri kuitika kuvanhu veTCC kunonzi kupengereka. Havasi kurambidzwa kuita misangano yavo. Ndotanga nenyaya yekuchiredzi. Kuchiredzi vaudzwa kunzi makanonoka kukumbira kuita musangano nekuti nzvimbo yamakumbira ndo yagara iri kuuya minister of state kuti azoita official opening yechipatara munzvimbo iyoyo. Saka zvaizoita kuti veTCC vari apo, vezanu vari apo. Dai vanga vari vezanu vanga varipo, hatina problem, tinogona kugara pamwe chete neTCC. But tinoziva dambudziko rekuti TCC kungoona munhu wezanu vanobva vanhonga matombo. Saka tinobva tangozvidzivirira nekuti aiwa musangano wanonoka kukumbirwa ndo unomira. Saka tinoziva kuti vakanonoka kukumbira ndeveTCC. Vezanu vakakumbira on time and vanga vagara vakatoro chiri chirongwa chiripo nekuti chipatara chakavakwa before elections were mentioned. Saka the special opening was already there. Saka hakuna arambidzwa. Chepiri kubindura zvikuru kunzi vanhu vakarambidzwa aiwa kungoumana hwako. Vanhu veTCC vane tsika yekuda kugadzirisa kunze kuita kunge zvinonzi vakavengwa, vari kurwiswa, vari kurambidzwa kuita misangano yavo. Vari kutogadzirira kare kuti kana vachinge vazokundwa vozoita ruzha vachitairambidzwa kukambena. Hatisi kuvarambidza. ZANU-PF iri kuti huyai, itai zvamaita majira aJorgina, kambenai, nyika ndiye munhu wese, nyika yedu tese. Patichasvika pasarudzo, aiwa tonoziva igaroziva kuti vana veZimbabwe vachavhotera vaMnangagwa. Saka nenyaya yavamutodi yekuti vari kunzivaridza kuti iyo ingangopindwa navamutodi because tanga tisipo, asi kana vachinge vadaro aiwa zvakaipa. But tinoona kuti mutodi haasi munhu anongofamba achiridza pfuti, ende uyezve haana chekuridzira pfuti nekuti ane vanhu vanogara vanotomusapota kare. Saka hatina dambudziko navamutodi, asi kana achinge aridza pfuti aiwa mapurisa achapindira, achabagadzirisa nekuti Zimbabwe ndiyedu tese. Aha, tanzwa zvamataura, ruzhinji rweZimbabwe rwakateerera rwanzwawo zvamataura. Nhasi ndakugadzirirai saizi yakanaka varume. Musha mukadzi, hanzi chero benzi chairo pamudzimai rinodzikama. Saka nhasi takutsvagiraiwo imwe nyanzviwo yezvematongerwo enyika vasinawo bato ravakamiririra. Tina muzvare Jesse Chihota. Muripo here hanzvadzi? Jesse, can you hear me? We seem to be having a problem there with Jesse's line. I will check with my producer to see if we can get her back. I'll try one more time. Hello, Makumbindwa. Yes, ndakukunzwa. Perfect. Welcome to the show. Mam chinzwa zviri kutaurwa here navadzokora navamavaza izvo? Aiwa, atazvinzwa. Aha, imimika ndimi murimo munyaya idzi. What's your take? Let's look at what vadzokora said. Let's look at what vamavaza said. Right. Inini besides nyaya dzekuti izvo vamwe vari kunzi vari kuita marali zviri legal kana kuti vamwe vari kurambidzwa kumarali, my greatest concern is nyaya yekuti there was a very low number yema-women political candidates that were fielded by both parties, and it's something tingoda kuti vadrese vari two, because isusu bumbiro remutemo wedu rinotaura musection 1756 and 80 kuti vakadzi vanofanira kunge vari represented mumaprocesses ekutonga nyika, handiti ma-electoral processes handiti. But tiri kuona kuti gore rino for the upcoming elections
ZANU yakafilda vakati 23 handiti, and then Triple C ikafilda vakati 20 handitwa, bringing the total to 43%, of which National Assembly made 210 seats, asi only 43 women made it handiti. Presidential amuna kana mukadzi kana one. Inototi vabva vadrisa nyaya idzodzo because mapolitical parties vakuti vese vada kuvaka nyika, vese vane vision yavanayo handiti, asi madzimai ari kupi panyaya ndomubvunzo wandinawo. Right. Makangwarisa vanhu adzimanzvenga mubvunzo, matiza vamavaza, matiza vadzokora, asi mabva makanda chirauro chenyu kwakadzika dzika. Manzwa zviri kutaurwa izvo naJesse Chiota izvo, varume tichadzoka ikoko. But ndinoda kudzoka kwamuri vamavaza. There is this issue right now that people are talking about this. We cannot ignore it. Some people are saying there is selective application of the law in Zimbabwe today. ZANU-PF is allowed to bus its supporters to campaign rallies and run their show, but the opposition is not allowed. Why is that so? Vamavaza, please come in. Chekutanga ndechekuti uyu munyori angonyora hati haasi kunzwisisa. ZANU-PF haisiriyo inotonga mumatare. Kumatare inotongwa nevatongi havasi veZANU-PF, ndevenyika. ZANU-PF iritoriwo mutambi pamutambo wekuvhoterana uyu. Saka zvinenge zvaitika kumatare hazvisi zveZANU-PF. ZANU-PF haisi kurambidza munhu kukambena, tikutoti kambenai tikukudyai zviri pachena, nekuti vanhu veZimbabwe havachada kunzwa chinonzi Triple C, nekuti kala yeyelo yaora. Saka hatina dambudziko naizvozvo. Saka munhu anenge achiti anzi ZANU-PF iri kurambidza nokuita mavhoti majaji ari kusapota ZANU-PF aiwa imhengera mumba, nekuti chokwadi ndechekuti hatina simba pamusoro pevatongi vemumatare. Vanotonga nemutemo wenyika, vanotonga nebumbiro nemutemo, hatina power over them. Chepiri, just in 2 seconds, Tete Chiota hatichakwanisa kukurukura nyaya yema-female candidates pa-presidential seat echo zvinezvi, because akatoapenduka kare. Asi we will look into it next time pachaita ma-election 2028. ZANU-PF ichaedza kuunza munhukadzi kuti amiririre nyika yedu yeZimbabwe kana tichinge tine ari qualified. Hatingounza mudzimai nekuti toda madzimai, tinounza nekuti anokwanisa here kuita zvanga zvichiita vamwe vese. So izvo zvoga vasatye havo, ZANU-PF iri mugwara, iri kuzvigadzira, ende ine constitution yatingati bumbiro remutemo rinobvumidza madzimai kuwana mukana wakawanda wokumirira vazhinji. Ende vanobva vaona kuti vamwe vedu veTBC havana kana constitution, saka musanyepera kuti vanoda madzimai, vanokunyeperai. Havana kana pakanyorwa nenyaya yemadzimai, saka dzine pakanyorwa pasi. Vadzokora ndofunga vari kuvaviwa kuda kupindura izvozvi muchitaura izvozvo zveconstitution izvo. Vadzokora huyai tinzwe, muri kunzwa zviri kutaurwa here navamavaza izvo. Ndoda kuti titangire panyaya yekutakurwa kwemasupporters kuenda kumarali uko, tozodzoka muchipindura zvataurwa navanzvadzi vedu izvo. Jesse Chiota uyo, huyai vadzokora. Awa, chinongondinakidza pano ndechekuti vamavaza vanouya pano kuzonyepa. Ndidhokta wezvekunyepa. Vanouya kuzongoreva nhema. Pese pavanenge vachishama muromo wavo, vari kureva nhema. Vari kutaura nyaya vamutodi. Tikutozviziva kuti vamutodi vakaonekwa vachiridza pfuti. Mapurisa anga aripo vachiridza pfuti. Vakadii kusungwa. Sei mutodi iko zvino ari kufamba. Iye akaridza pfuti pamberi pemapurisa. Saka ichokwadi kuti there is a selective application of law. Ichokwadi that ZANU-PF are giving illegal instructions to the court, are giving illegal instructions to the police, and they are also giving illegal instructions to the army and CIO. Unfortunately, we have malcontents within these organizations that are taking these illegal instructions. The Israeli National Rally, vanhu ngavabviswe kuBhuluwayo, vanhu ngavabviswe kwaMutare. Vakauya vakataura kuti zvinobvumirwa. Zvakuitwa kuTriple C, havachada, vakutaura kuti vanhu havabhaswe. But in any case, isusuwo zvedu hatina mari yekutakura vanhu kuti vabve kuBhuluwayo vachiuya kuBhindura. Tinotora vanhu vari muBhindura town, tinotora vanhu vari mumaperi ebheni eBhindura, tinotora vanhu vari padhuze nepadhuze nekwatiri kuitira rally. Ndo vanonoenda kurally yaPresident Chamisa. Vamunoona vakazara, vamakaona vakazara kumasvingo. Hakuna akatakurwa nebhazi.
vanhu vose vakafamba netsoka voga nekuti vaakuda shanduko muzimbabwe. Saka chimwe chandinofarira ipapa ndichipedzisa ndechekuti vana vezimbabwe vaakuziva kuti ZANU-PF ndeyekunyepa. Pese pavanenge vachitaura vanenge vachinyepa, vanenge vachiudza vana vezimbabwe kuti tichakuitirai zvakati. Ivo varimo muhurumende vari kuregerere kuita zvinhu izvozvo. Saka taakuzviziva kuti kunyepa. Chero vanhu vekumamisha vaakuzviziva kuti ZANU-PF inonyepa. ZANU-PF ndeyakonzera nhamo yese yavari kuona iyi. ZANU-PF ndeyakonzera kuti vana vezimbabwe vanhonge svosve nemuromo. Saka vachaenda kunovabvisa musi wa23 August. Regai ndikuyeuchidzei makanganwa kubata nyaya yanga ichitaurwa naJesse iyo yekuti izvoniko madzimai zvakamirawo sei kuTCC muchidembu tigotora muteereri ari kudawo kupindura, ari kuda kutaurawo? Aiwa, iyo tinoitora yakaita zvayakaita. Hatirovei imbwa takaviga mupinyi sezvinoita vamavaza, munoona vachida kunzvenga-nzvenga. Inyaya inoda kugadziriswa. We take it and it needs to be improved. We need to have more women in our wings, in leadership roles. It's something that we have always discussed, and that has always been a subject from President Chamisa. You have heard him speaking, about women, that we need to have women in our leadership roles, and it needs to be fixed. All right. We will come back to you, Jesse Chiwota. I will need you to pick it from there when we come back. We have a listener. We know we take pride in our listeners and our viewers. They call in a lot. And caller, muripo ere? Hello, mutereri wedu achiripo ere? Muri kundinzwa? Oh, kundinzwa. Aha, ndiani wangu uyu, muri kupi? Nyaya iri dariro muri kuinzwa here? Tine vedare vari pano ava tiri kutaura nyaya yesarudzo dzegore rino idzi. Kandai pfungwa dzenyu muchidimbu muti gaga tifambe. Ini ndakachingoti pasarudzo dziri kuitika gore rino iri, dai mapato ese ZANU-PF neTCC vakwanisa kuita sarudzo dzakajeka, dzisina kubirira, dzisina kuvhundutsirana. Anenge akunda musarudzo akundwa obvuma oti akundwa. Hatina vanhu vanobirira sarudzo. Aiwa, iri munzeve, vari kuzvinzwira vari pano vedare. Nyaya yamataura ndokutendai nekupinda muchirongwa tokuona iri mweziva zvakare madzoka. All right. Thank you very much. Let me come back to you, JC, if you can still hear me. The two gentlemen gave a little bit of response. I hope they answered your question. And in response to that, do you feel you've been answered before I throw the next question at you? My brother, I'm not answered. Can I contact on the poll platform? You couldn't to explain the reason why this is answered and why I feel like this is a matter of great importance. Tine nguva yedu inotidya asi ndokupai mukana iwoyo. You can go ahead, tell us, give us your mind. That's why you are here today. All right. Inini nyaya iripo ndiri kulindwa handiti, but inini ndakaya ndakamira nyaya dzemadzimai handiti. Inini ndida kutaura kuti izvo mupopulation yedu muZimbabwe handika vakadzi they constitute 52% handiti, varume they constitute 48%. Asi you find kuti vakadzi they are not being represented handika muleadership handiti. Asi mutemo yatinoti isusu tinoshandisa inoti tinofanira kunge tine equal representation handiti. Ndida kutanga kutaura nyaya yepolitical violence yakaitika. It's one of the major issues handiti. Zvakaita kuti madzimai vachaparticipate in politics. Because munhu anenge achityira kuti mhuri yangu, munhu anotyira kuti kana ndakukampena ndikaposta zvinhu pasocial media I'll be trolled. Murume wangu achazviona otanga kunziona kuti mukadzi wakaita zvozvakaita sei. We know the kinds of issues dzinobuda kana mukadzi akaita pa the forefront yepolitical leadership handiti. People start calling him names handiti. The second thing is my nomination fee akasetwa neZINEC handiti. National Assembly vaifana kubhadhira $1,000 handiti. For presidential it was $20,000 handiti. Ne-hyperinflation iri muZimbabwe, very well knowing to vakadzi they on the losing end, havana economic muscle. Munofunga kuti vakadzi vaiwana mari iyoyo kupi handitika. Representatives wedu yokusiti ndamudza zvese nekuzano vati. But I feel that the same way yavapindura
the same way avapindura is the same way yatinoone government kuti tinongobhabhadzira nyaya idzi handiti, and then we make politics a fight between varume chete. Ko vakadzi vari kupi handiti, politics dzamuri kuita kune mutemo wacho. Ngatimboibatai yakadaro, mataura nyaya dzakawanda chaizvo. Ndotokudai rimwe zuva renyu mega chairo tigodzikurukura nyaya idzi. You're picking on what Jessie Chiwota is throwing in there, but she touched a bit on political violence, and there's no way we are going home today before we throw that at you, both of you. Regai nditange nemi vamavaza. Tanzwa nhasi kumaunga uko kwanga kwagutu uko veTCC vachitaura kuti vamwe varohwa zvazodai, vakawanda vari kungofamba vachitaura mazuva ano kuti tiri kurohwa kuno zvina kumira zvakanaka, tiri kumanikidzirwa, zvakawanda zviri kuitika, asi muzvigunwe zvavo zvonongedzera kuti ZANU-PF ndiyo iri kutikuvadza kudai. Munotiwo kudini mashoko aya muchidimbu? Muchidimbu baba, ZANU-PF ndorega bato pasi pano rine runyararo risingade zvehondo. Tinozviziva kuti vana veTCC vagara vane tsika yekuzvirova, vonyepera kuti varohwa, ndo watinoti paya pachishona rakazvirova rikazhamba. Ndodzira yavo yekuda kuedza kuti vawane sympathy nekunyeba kuti arohwa nekunyeba kuti ashushwa. But isi tinoziva kuti ZANU-PF hairove munhu. ZANU-PF inotoda vanhu nekuti ZANU vanhu vanhu izANU, saka hatingazvirove. Uye zvitinoziva kuti mwana weTCC mwana weZimbabwe, saka tomuroverei munin'ina wangu, mukoma wangu. Kana kune vari kurova vanhu iko zvinezvi, aiwa vasi veZANU ngavaregedze tsika iyoyo, itsika yeTCC takaibvisa kare mubato reZANU-PF. Regai vadzokora vauyevo, vadzokora muchidimbu, nguva yedu inogona kuzotiperera. Nyaya yeviolence iyo iri kutaurika iyo, ZANU-PF ndiyo iri kuramba hanzi muri kuzvirova muchizhamba. Aiwa, kutuka vana veZimbabwe kuri kuitwa navamavaza, vanofanirwa kunyara, kutya Mwari, vagouya pamberi pevanhu vachitaura kuti vanhu havasi kurohwa, vanhu vari kuzvirova. Isi tichiona vanhu vakatyorwa makumbo, makaona advocate Obey Shava vakatyorwa makumbo, vakarohwa. Iko zvinezvi vari kutoita kuti mupenyu hwavo hameno tikutovanamatira kuti vanopona here. Vakarohwa nevanhu vanozikanwa kunzi vanhu veZANU-PF. Asiona murume mukuru ouya pano achisandudzira dumbu achitaura kuti vanhu vari kuzvirova. Zvinonyadzisa uye zvinopa hasha, ende vana veZimbabwe vari kuzvinzwira vega kuti ndo unhu hweZANU-PF iwoyu. Mutodi anoda kusungwa, mutodi ngaasungwe. Akaridza pfuti achionekwa, sei asiri kujeri. Tapabatapo nguva yedu inobva yaita jerasi. Vahanzvadzi, kana muchiripo ndokumbira mashoko enyu ekupedzisira muonekane nevateereri muchidimbu mashoma. Mashoko angu ekuvharisa ndeyekuti izvo isusu tukapinda kune mapolitical parties, vanhu vekuTCC, vanhu vekuZANU nevanhu vekuZEC nemamwe marelevant stakeholders, handiti kuti revise manomination fees enyadziki, handiti ka make sure kuti mocreate environment iri conducive for the participation yevadzimai mumaelections, handiti and make sure kuti muri kusvika kune constitution muchiincluda madzimai, otherwise chokwadi ndechoti hapana kwatiri kuenda. Ndinokutendai vahanzvadzi, nguva yedu inobva yaita jerasi, kuno manje hanzi hakusi kubhora, hakuna overtime. Unfortunately, we have to come to the end of the show tonight, but I would like to thank graciously Jessie Chiwota, Vamasimba Mavaza na Vatawanda Dzokora for being with us on the show today, and I am glad we had this time. Until next time, this is Ivan Zininga, and I wish you a very good night, Zimbabwe. Until next time.